Kale tukomyewo okyali kusema official yonna gy'osinzira okubanga tulaba twagala kwebaza okubeera nga twegasseeko kuva ku makya gye twatandikidde paka wano we tuli nga tugenda mu maaso okubeera nga tutegereza omusango guno. Of course mulimu ebintu bingi nnyo nabagamba nti the fact that eno ye proceeding ya kooti esoose okugobererwa ennyo wabaddengawo emisango naye ndowooza okujja kwa social media kuyinza okuba kuleeseemu twist empya kubanga olumu kooti ebaddenga kutwekisize kubanga ojjukira emisango egibeera nnyo mu public mu kooti waliwo kye bayita contempt of court bwe tujja nnyo ne tuwa endowooza zaffe ku musango ogenda mu maaso ku kooti obanga ataataaganya ate entambuza y'emirimu y'omulamuzi. Naye kino kyagenda okukwata kooti nga ate public tosobola girekawo eru lwa nsonga nti singa ensala evaayo nga maybe public tegyagadde naye nga public eyo tetegedde ngeri gye mutuuse ku nsala eyo maybe obuzibu bwandize naddala mu ngeri abantu gye balamamu ebintu byabwe ategedde bulungi. So kaakati kino kyazze ne kireetera kooti okubanga ereeteddwa mu bantu naye ng'ate ne mu bantu weetali eggaba esobola okutuukako awo twakuteerekaawo ekibuuzo nga tukubuuza oli luddawa naye twagala kuinteractinga kumanya bw'atulaba oli luddawa oli nagamba ndi Saudi Arabia oli nagamba ndi Dubai oli nagamba nti ndi wano. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno kooti eno erina abantu bangi nnyo be attractinze attention yaabwe okusobola okubanga bagenda mu maaso okubeera nga bakola ki bagoberera. Kakati tubirabye gye tuvudde ebibaddemu tubirabye byonna ebibadde bigenda mu maaso. Njagala kati kuggwe nga sitaddeewo kibuuzo kiri specific nga tetulina direction ya kibuuzo gye tufunye sofa ggwe obirabye otya bigenze bitya kubanga buli side oba buli byonna ebyakolebwa poliisi ebigatta obujulizi obuyinza okuluma Okello oyo yennyini eyabikola aleeteddwa okubijulira. Bw'obanga gwe wamukozesa wamukolako bakita batya gwe wamukozesa statement gwe wamuinterrogatinga nga baakamala okumuleeta lwaki wamubuuza ali mu mbeera ki wamuggyako ki wategeera ki ebyo byonna mu kooti babibuuza okusobola okuba nga tufunira ddala amazima ag'enkomeredde agenda mu maaso. So enamba yaffe y'essimu yeeyo 0779075332 osobola okumpeereza voice note ng'ombuulira gwe obirabye otya okategedde bulungi. Omulamuzi atuwadde paka essaawa 8:2 simanyi oba zino atumala okubaako bye tukola naye at least osobola okusharinga essaawa zino osobola n'okusharinga through comment section muno mwennyini. So ekisinga obukulu just feel free okusharinga naffe otubuulire sofa nakyo kyoyizeemu n'ekyokuyigamu nakyo kikola ki oba okitegeera kikyoyizeemu nakyo kikulu nnyo kituyamba okubanga leero omusango gwa bano enkya gugwa wuwo. Ono agambye atya? So far as kyenjize oba kyendaba mu keesi eno n'Abannayuganda kye tulina okumanya kati ti misango nga gino emotions tulina ozikendeeza. Ekirala obujulizi abantu bulijjo banenya nnyo abantu obutambi bwe tulaba oli ya recordings made ng'akuba omwana okumutta obuse oba maama w'omwana ng'amukuba oba ng'akola ekintu kyonna aga okodde otya n'olekodinga nga bakuba omwana naawe osaana kusibwa biki naye ate keesi ezo bwe zityo teziwanvuye nnyo nga eno bwewanvuye kubanga wali obujulizi bubaawo in the open ng'omuntu akuba omwana ng'omuntu maidi akuba omwana oba maama we oba oli ng'amukolako ebintu byonna ebikyamu ng'obutambi obwo weebuli ekiba kirina
kakasibwa nti akatambi katuufu si kajingirire omuntu ne bamusiba era ne babasalira. Naye kati keesi eno ekigiwanvuyizza nti Okello ng'asala abaana tewaaliwo katambi, tewaaliwo yalipoodinga. Kati ate abantu bakozesa maaso ne balaba, kati baliakitinga na emotions. Kati kino kiwa abantu okuyiga nti ebiseera ebisinga misango bwe guti omuntu alipoodinza akatambi aba ayamba nnyo. Kuba kati tulinawo katambi konna ng'Okello asala, naye senga kaaliwo senga eno nosanga tetulinayo. Naye abantu babeera nga banenya lwaki olikodinga ng'ate bakuba omuntu, naye nga mutufu watalikodinga n'ogamba kanti asa omwana, obujulizi bugenda kubula mu kkooti. Olajja kwegaza simukubangako ng'ate naye mutufu tolinaawo obujulizi, naye buli olikodinga n'oba n'akantu omusango gubaawo. Era kesi zonna abantu zobadde disappointed zeezo, tikyasenfuma ze agenda kukwata mwana teyamukwata, abantu bubawoza defilement ate ng'omuntu takuttemu. Kale ke twalaba omusomesa ng'alina omuwala mu loogi batudde ku buliri, omuwala ali mu uniform ezo teba evidence okusinziira ku musango teri attempted defilement. So kati kikirina ekintu Abanayuganda kiba ekyokuyiga nti yes bamwagala evidence okkiriza oli n'akuba omuntu n'omulikodinga oba otaasa omuntu n'otalikodinga naye omanya omuntu oyo gw'omutaasa ono tagenda kusibwa oba tewajja kubawo obujulizi bumuluma. Era omusango guba gufudde. Kati then n'ekirala ne poliisi eno ng'ekola statement bingi loopholes nnyingi, gaps mpitirivu nnyo. Poliisi terina interrogation room, omuntu ng'oyo nga mumukutte mutusiza ku poliisi, byonna bye mumubuuza mulina okuba nga mubirikodinga ku kamera, audio, buli kimu tekisobola kuba bya bigambo tunyumyamu bunyumya. Awo nawo nalabyewo loophole awo naye nga tweyanzisa. Asobola byogera n'abyegaana. Producer ombuulira nno nga bakoba bannaye. Mr. Simon bamusiza nnyo ono Julius kuva Saudi Arabia, naye tusiima nnyo empeereza gy'otuweereza. Among the live streaming we have ever since this case started, you flag to be number one. Webale nnyo webalire ddala ne ka network ako yadde ebya Uganda bigira ne bitagalatagalamu naye olisted. Nebaza nnyo Bannayuganda abannange bonna abagoberera abali ku ground n'abataliiyo, nabye bw'otaddeyo akabuuzo where are you watching from, nabye all over almost the whole world we are watching. Naye nsaba Katonda akeere ku makya akkirize essaala zaffe, kyokka ate n'amazima geeyoleke. Nebaza omulamuzi ayinza otubeerera oba ow'amazima bwe waba nga there is no reason behind, olaba akkiriza obujulizi. Natya nnyo obujulizi luli bwe baleeta statement ya coordinator owa Gaba Nasale oba Dekeya nga babuganye, kyokka ng'ate bw'ava ku ssimu ye. Naye olaba leero kuno statement eno bazikiriza badde bajulizamu ate omu ku officer oba omu ku bakozi ba MTN ajje kubanga is the author. Naye kirungi nebaza n'abalamuzi aba state okuba nti yasaba kooti, yafuna court order, ne bafuna court order ne bajjayo statement ezo za banka n'eza MTN. Omulamuzi awo atukoze bulungi. N'ekirala nsaba onzikirize njogereko ku ky'omugenzi Honorable Helen. Twasoose mu comment section eri ne twogera ku mugenzi Honorable Helen. Naye Bannayuganda ebintu by'okufa tubiggyemu obufuzi. Mulimu obufuzi, mulimu obutali bufuzi. Bafande abasinga bwe babadde bafa tubadde abamu baselebratinga kaafe. Abamu bwe bakwata ku bamu ku banene ate ne tugamba ate ono lwaki afudde. Me am a believer, but I believe that God is omnipresent, omnipotent, omniscience.
God is all knowing. Okufa kw'omuntu abasiraamu Katonda Allah yawandiika n'agamba nti omuntu ng'omaze ennaku 120 mu lubuto lwa maama wo, malayika ejja ne kuwandikako enfaayo, obuwangaazi bwo, emirimu gyo n'ebirala. Nsaba okufa kw'omuntu tukuggyemu ebintu bya politics. Bw'oba tomanyi kintu kyasse muntu nga ne ripooti enaba kuvaayo, toyogera. Ekyokubiri, tusaba ne gavumenti yaffe eveeyo etuwe ripooti mangu. Katusuubire eno ripooti eneeyangwa ng'ey'abaana bwe yakoze eki, bwe yayangwibwa, ebanga teriyo nsonga behind as to why these reports had to be out. Kubanga tulina reports nnyingi nnyo eziri emabega ezipendinga ezikyagaanya okuvaayo. Naye tusaba neya Hereni, Honorable Hereni Wekalangala, nayo efulumenga bukyali. Tumanye ekituufu ekyasse obuki omuntu oyo. Naye tuleme kiteeka ku politics, tusoke tumanye life history y'omukyalo oyo ebulidde etya. Ekyokubiri, mugattegatte information eri ku social media. Ku social media kwe tuli, naye mugattegatte abantu abo abafulumya information si etuuse ebiseera ebisinga tebeera genuine, naye tugigyemuuko ekyokuyiga. Mwebali ddala, nsaba Katonda babe birungi, tugoberere omusango guno. Mr. Simon webale tuweereza bulungi. Simon wasibye otya? Webale tuweereza. Nze neebaza kkooti, neebaza president okugamba nti omusango guno eno bagutwale ewantu awo wennyini we wakola ki, omusango weggwawo, omutemu we yattira abaana. Ekintu kinene kituyambye ebingi ebyokuyigamu. Bantu bangi nnyo tebamanyi kkooti etambula etya, ffenna tubiyiza omwo. Tusobodde n'okutegeera obwo bwonna obujulizi, ate singa omusango guba gutwala eri mu kkooti osanga n'ebyo byonna tetwandibitegedde. Naye buli lunaku obujulizi bujja, ebyo byonna tubitegeera. N'ekirala, omusajja okusinziira obujulizi bwonna obujja, omusajja omusango gumusinga. N'ekirala kyenjagala okwogerako, Abannayuganda tulekeraawo negativity buli kadde. Kekibaddewo. Abannayuganda tusuusizza nnyo negativity, buli kintu ekiteetaagisa mu diversion. Banaye abalina ku ddoboozi mugambe ku bantu, si buli kintu nti nno kibeeramu diversion, si buli kintu nti nno kyetaagisaamu NRM oba NUP. Sometimes ffenna tuba tulina okugattibwa awamu ne tusolovinga ensonga oba ne tusaba justice nga tuli kimu. Uganda ffenna yaffe ensi nnene etumala ffenna. Tuspreadinga love okusinziira okuspreadinga hate. Okay. Mwebale nnyo tuweereza. Nayanziza. Kale osobola ogenda maaso era ng'atompa voice notes zikyaliwo wano n'obubaka bwammwe nkyabulaba wano. Mwere kubanga ate muweereza. Bannaye tetudda wano mu kunyumya oluloddo ng'omulamuzi yatuuse dda. Kiri awo. Tebannakomawo. Okay, nizo omulamuzi agenze kulya ku mmere. Kale nga bwakomawo genda maaso era ng'atompeeza voice note. Ate tujje wano tunyumyemuko ntobola okuwulira kikyokola kikyogamba. Naye nga sinnagenda awo, muzikize mbategeezeeko bannaffe abamedinio logistics kyemmanyi ku stream kuno abantu kwe mulimu abaagala okutandika obusuubuzi. Medinio logistics bakutegeeza nti nno bakola nga babulooka abakuyambako gwe omusuubuzi okusuubula ebintu byo mu ggwanga erya China. Ebintu byakyuseemu, tokyetaaga kugenda China osuubule, osobola okusigala e Kampala n'okwatagana ne supplier wenyiga n'oggulako ebintu n'akulaga quality y'ebintu, then bw'omala okugifuna ono ye n'agenda n'akupiikingira ebintu n'abitikka n'abituusa e Kampala. So nakuyambako okuprocessinga omusolo byonna nga bw'obyetaaga Medinio Logistics basobola okuba nga ate bakuyamba. Kale abadde abamaze ebbanga mugobera ku channel kuno,
mbadde nanga nnyo conference eno bannaffe aba African Canadian Foundation bakugamba nti bakuleetedde third global conference era nga conference eno ebeera ku substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience. Wonno oba ogenda mu ggwanga erya Canada ne weetaba mu conference eyo gye bakugukira mu bintu eby'emitwe. Tuli mu mboozi ya mitwe. Nina omukyala gwe nali naye n'agamba nti ekizibu kye tukyasinza okubeera nakyo mu Uganda kye kigambo kiyitibwa ekimanyiddwa nga mental awareness. Nti omuntu oyinza okuba nga toli mulalu naye nga olina oba kiyite kizibu oba tubuyite bunafu ku mutwe nga mubalamu otuula naye nga gw'olina ekikujjako onyiiga mangu, osanyuka mangu, okola ki. Kaakati kitegeeza nti nno conference egenze etuukidde mu kaseera kalungi. Naye abantu lwaki bavaako ensonga nnyingi. Abamu bakozesa ebiragalalagala, abamu banywa omwenge n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati global conference on substance abuse, addiction, suicide and mental resilience eba egenda kukuyamba. Egenda kubeera Toronto e Canada ng'ennaku z'omwezi 11 genda kubeerawo ennaku z'omwezi kuva ku mwezi 11 paka ennaku z'omwezi 12 Septemba omwaka 2026. Kaakati waliwo abantu ng'oyagala kugenda na kuyitamu. Kino nze nkigamba misana sijja kigamba kiro. Era nagwo mukisa oba ogenze mu conference n'oyitiraawo. Conference gye njogerako abantu bwe tubadde nga tubeera nabo ku mutimbagano guno abasinga ebitundu nga 9 naye ng'omuwulire ali Canada bakozesa conference eno. Kati namba z'essimu ezo z'olaba zikubeko. Omukulu oyo mu ggwanga Uganda essaawa zino mwalira na interview gye nakoze nja kuba nga ngifulumya mu maaso awo. Mukubireko essaawa zino omugambe njagala kugenda Canada naye nkoze ntya nakola naye emyaka 3 egy'omuddiringanwa sifunanga yankubira simu nti Saima omusajja yanfeze naye kuba kweze ennamba zennyini eziri ku screen oyinza okugenda mu conference efaanana bweti ninga si ku nnamba ezo gye bajja okukuferera kuba kwezo n'oba toli interested kati gikubeko mwogerezeganye kale bw'onaafuna obudde onaagenda. Kale kanzireyo mu comments zammwe nga bwe muzimpadde nziraba wano zikyagenda mu maaso kubera nga zipopinga sebo ŋŋamba ne sidda mu kunyumya kansooke nzijewo abatayipinze. Nze kyembuuza Seimo oba abapoliisi waba bajjako suspect statement bakkirizibwa ku recordinga oba kukwata video suspectinga our statement kuba nze ndaba kiba kyetaagisa. Ne mu firimu gye tujja amateeka kibeera musibwe kibeera Lawrence. Kata oketaga ntujja omanyi tulina emboozi tugenda okubuuza wano ng'omusango guno gutandise otambula. Nina emboozi gye ntegese okuleeta ku bwongo tumanye omulalu yaani ani akwalify ogenda mu listi y'abalalu nani atakwalify kubanga n'abalalu bajja vayo beekalakasi bagambe bannange tusaba kutuweebwa ekitiibwa ono tagwanidde kugwa mu ffe nja kuletayo emboozi nga tutunoonya mulalu yakola kiyaani. Ekirala kyenjizeemu singa mbadde wa poliisi ndoza kuwandiika buli kamu suspect ayogera ate nze nziramu n'ensoma buto statement eyo nga sipakuka. Ekyo kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo ni gwendabye wano atayipinza omulala wano beebo. Kale kati katugende mu voice notes zammwe. Seimo ogamba otya bwe bali tuweereza mukwano tusiima empeerezaayo Mukama akuwe kisa. Banaye guno omusango Seimo nze guntabudde. Ekyamazima tetulina bujulizi. Obujulizi obumala tebuli omusango gwetooloola byonna babituwadde byonna tubirabye. I'm not team Okello. Naye for sure obujulizi obulumiriza Okello nti kituufu yatta bukyabuze. Bukyabuze. Ate Seimo weesanga ng'eriyo omuntu alinayo ka vidiyo naye nga tayagala kubujjayo. Nze neewuunya omusango omuntu yatemaatema abaana mwezi eddakika ne wabulawo omuntu just akwata ka vidiyo naye nga ntera nagwo guba musango omuntu ajja kuvaayo aletera agambe evidence ka vidiyo kaakana ate bamufule lwaki wakwata wabamu amaanyi agakwata vidiyo ngo batemaatema abaana otataasa. Ekyo nakyo kiri awo omuntu nati okugjayo evidence eyaka vidiyo so bannaye nze guno omusango simanyi gye gugenda kuggwera. Tuli mu ndaba yammwe. Mu ndaba yammwe.
Masai masoko otangazeemu. Naye abagamba obbolokuba tewaliwo obujulizi yazinale kamera yakwata omusajja ng'atemula mu bya eyewitness mukotte bikyakola. Abantu abatamanyaako nti waliwo ekinaabaawo okuba nga tewali kamera zaalaba tikijjawo omusango nti omusajja yatta abaana b'abandi. Sooka wamutangaazeemu kaawo. Kaakati ekyamazima kiri bwe kiti. Bwe tuddayo mu bujulizi bwa kamera bwe bwatuweereddwa. Kamera eraba Okello ku ssaawa zaabadde 5:00 mmeka. Mu space y'essaawa emu obuzibu ne bukola ki ne bugwawo. So fo obujulizi obwakaleetebwa bwe bwejjeereza Okello ng'omutemu abamujulizi mukulu kwani yatta kubanga ki ekyamazima abaana bagenda okuva mu bulamu bw'ensi nga crime scene waali. Si kika kya musango ky'osolakera ku makya n'ogamba nti Okello asobola okutambula n'ava. Yaani bodda ne mu lwa defense. Defense obulaba nze ku ndaba eyange ky'obulaba nti omusango egukasuka eguzza ku sayidi ya musajja. Ekibuuzo ky'obulalu buli ssaawa bakireeta. Nze mu ndaba eyange so nze ndowooza nti Okello okuva mu kintu kino olaba basuula busuuzi mulambo ku nnyumba yo. Anyway, tuli mu kkooti tuwengera okwetegereza. Nkulu Saima gye baleko ssebo we bali kubeera ng'otuweereza. Bwe tuli omusango tugugoberera naye jjo nina we saategedde. Wano jjo baleese ebizibiti. Kale babisanze eri mu nnyumba ye baleese obwambe biki byonna. Naye nabadde mmanyi nti nga bwe baleese obwambe obwo tibagenda naleeta akambe kano ke yakozesa okubeera ng'asala abaana nga kaliko n'omusaayi. Naye ate obwambe bwe baleese bwambe bupya bukka then ne biri ebyala passport bikikiwe bityo. Nze nadde nsuubira okuba nga bagenda leeta akambe ke yakozesa n'ensawo kuba byonna baabitwala nga evidence ebintu bye basanze kyakambe yakakasuka ebweru wedde ensawo ye yali agirina. Nabadde nsuubira okubeera nga naye nkya egundi eyo nga bagireeta olunaku lw'ejjo. Jo nafunye okuwabula okuva ew'omuntu omu kubagenda maaso nga bagoberera ensonga ezino. Nangamba nti emikisa mingi nti tujja kwetaagayo wa forensic specifically. Kubanga twadde ne Soko then tufuna n'afanda omulala. Soko ajja ku rebuildinga. What baita crime scene rebuilding okudda ku crime scene n'oyo azizza omusango kitera okukolebwa. Olumu Soko yajja n'atunuulira omusango guyinza kubanga gwazze gutya n'addamu n'azimba ekifaananyi nga bwe kyabadde. Kakati biyinza okuba bino ebitazze nga bigenda kujja n'ono omulala kubanga tunnamanya muwendo. Twasooka okuwulira nti omusango guno gwalina abajulizi 11 naye gye tulaga nti tugenze mu bajulizi nga 17 embasirabye bubi. Wano mu basirikale tulina abantu bangi, abasirikale tetunnabamala tukyalina abasirikale bangi. So ndowooza nti nno abamu bayinza okugiraawo. So tuwongere kwetegereza mu kimusango naye ate it is a very good observation kitegeeza nti olaba era ogoberera. Hello Saimo we bali kuweereza nze nsinzidde wano Dubai. Do you have a clip on a distance where the cutting between classes and offices matters? And according to Agame, do you have a video on a distance where the cutting waiting on video rujje tugiraga ndowooza always tugirina video tugirina because the distance between classes and offices matter, and according to Okello's weight those ladies were unable to stop him to proceed the cutting. Never naye noze kati kambaleko ekintu kimu ensonga lwa anyway ndoze naye nkadde kona ngambye ate Saimo gye waleko we bale tuweereza nsizidde wano Dubai. Nze nakyembuuza nga poliisi bwe tugamba nti omuntu ono yabagamba nti anoonya bugagga okusaddaaka abaana, kitegeeza wasoboka okubaayo omusawo omuganda emabega w'ensonga eno. Omusawo omuganda oyo
ayinza okubaayo oba ye kennyini ye musawo. Kisoboka omuntu okukola egyo emikolo eginoonya obugagga nga taliiko mikolo gyonna. N'ekirala, omuntu ono asobola osaddaaka abaana ng'anoonya bugagga ng'akitegeera ng'ategeera mu ntegeera yannamaddala n'akikola emisana. Kuba abantu abasinga abakola ebikolo ebyo tebabikola misana, kuba abakimanyi bajja mukwata at least bawamba omuntu kati na yasaddaaka sibimanyi naye ng'empulira biwulire endaba birabe. So procedures eziyisibwamu omuntu okusaddaaka nyinza obutasobola zirambika, naye nga tukozesezza obwongo bwaffe okusaddaaka, it is a ritual. Bwe bakugamba okusalira ennyumba tugisala nga tukozese kitulabyeko ekyabulijjo. Abasinga muzimbye ku mayumba bamulabiko nga bazimba amayumba. Enkoko bagisalira ku musingi Lawrence kati kisese toyina na 226 guno Lawrence ozimbeyo akayumba kubanga tekirungi ate obadde nnyo nange wajja okunvumya. Kale naye kyemmanyi bagisalira mu musingi oba waggulu ku gundi ku pini, one of the two. Lwakuba kati obanga ozimba olumu oweereza mpeereze, olumu n'abazimba bagisalira kuba bagenda kulya. Naye sisobola kusalira nnyumba eri Kampala n'engisalira nga ndi Wakiso. Psychologically ne mu byaddala tekiriiyo. So wakati singa bamukwata ng'alina oba omusaayi gwa kuŋŋaanya mu katiini, anything, then the sacrificial part would come in. Naye nze ndowooza kati ate aboogera diversion, Okello diversion ekyasinza obunene gye yatuwa. I don't find sacrifice. Ekyokubiri ate ebyo ebintu bwe byakwenonera ate bye byetuukira. Ate olina obbaako n'akakwate kwabo byenonedde. Ate ekyongera nakuprovinga nti oniga mulamu. Good afternoon, Saimo. When Uganda picks interest in your case, Baba Obo, also people asking videos, but we are talking about a daycare. Most daycares are in building in form of a home, and no one was aware that someone would come and kill the kids. Ekyamazima kyo ekyakamera osobola okyogerako kubanga tuli mu kaseera aka buli omu okwetaaga okufuna obujulizi, but era amasomero mangi agatalina kamera, and we recommend gafune kamera. Ekyokubiri daycare talina baana bangi. Nona ebizibu nga binajja nno nze nkubuulira omulamuzi tannajja. Dakiika abiri yatugambye agamanyi. Kale katugira tweyongerayo. Onaŋŋambye ate. Mukulu Saimo we bali kutuweereza. Nze kyendabye mu byonna nze kyenjizeemu kiri kimu. Omuntu yenna ng'ofunye ku kasente ne woba nga toli mugagga naye ng'osobola okwafoodinga kamera okugiteeka wakaawo, nze ndaba kyekisinga. N'ekyokubiri, omwana wo omututte ku ssomero, ebiseera ebisinga kyetaaga kwetegereza essomero lirina kamera teririna kamera. Ekirala singa ffe abamu tetwali kuki tetwalaba ku baana nga babasse, abaaliwo baabiraba. Naye mu ddwaliro gye baba batutte, eddwaliro lye baasooka okubatwalamu, baatulaga omusajja eyali adduka ng'ayingiza abaana, abayingiza mu ddwaliro ku supiidi. Ekyo nakyo ne kituwa ekyokuyiga nti eddwaliro lyalimu ki? Lyalimu kamera. So kiba kyetaagisa woba ng'ofunye ku kasente ng'olina obusobola okwafoodinga kamera okugiteeka mu makaago oba okugiteeka mu kifo wonna w'okola ki? W'osinziira. Nze ndaba nga kyekisinga, kubanga singa kamera tezaaliwo tetwalirabye ono omusajja akageri ke yatambulamu, tetwali mulabye, era singa tebaakoze ki? Singa tebaabireese, entambula gye yatambulamu wadde
tetunnakakasa nti ye yakola ki ye yatta, naye omusango kinaabeera kizibu okuguvaamu. Omanyi ndi muzadde ku gamu masomero mu Kampala agatanyoomeka. Waliwo ebintu ebimu nga bya buntu. Kati kanjagala nkuwe ekibaawo ku makya ng'otwala omwana. Batukane ku extent okuweereza omusirikale ku kkubo okugayidinga emmotoka zitambule okusobola okuyamba ku bazadde abava ku ssomero bayingire ekkubo. Kati mu kaseera ako ak'okumakya sirabangawo muzadde gwe bakebera wadde ng'omwana omuleka kuki ku geeti. Ate akawungeezi era ebeera rush time, buli muzadde aba apapa kugenda kuggyayo mwana we. Era naawe kizibu okukebera omuzadde. Era geeti eggulwa buli omu n'ayingira. Kubanga munaatandika okukebera omu. Bannange, some things are not realistic. Abantu ab'emitima emibi Katonda yatukola bubi okubanga gye bali nti essomero ne bali district litya. Kali nze nkuzimbira example ku ssomero gy'ogamba nti mu ssomero omwana wa MP asomerayo, omwana wa minisita asomerawo. Naye ojja kusanga ng'era mubamu bu relaxed obutono. Lwaki? We banaabeera strict ennyo muyinza okumala essaawa 5 nga mugenze kunona baana. Mwe mwennyini muyinza okweproposinga bannaye tetugaanye tukuuma baana. N'ebino obudde ntwala bungi kuba omuzadde alina ekirowoozo nti njagala ngende ku ssomero mu ddakiika 2 mpikinga omwana ngende nkola ebikola ki ebirala. So ekibi kye tulina nti ab'emitima emibi be basinga okutukola obubi. But kamera zo ntuufu tube nazo n'ewaka wo kamera za bulb ng'oteeka mu chip ate ng'ebeera ne ku ssimu yo baagiŋŋambyeko eyo actually. Mu businesses zammwe abantu mukoze bu small business mugaggawaza abaana naye ng'osanga wandibadde tebakubba be tusinga badde oli careful. So ndowooza nange ekyo kya kamera kikulu nnyo. Kamera si za bagagga. Simon yabaleko ssebo olituweereza. Kinyaga sotangazaamu abantu. Tebabalimba nti olw'okuba omusango tegulina okukola ne video recorded nga okukirwata abaana nti gustandinga mu kooti nedda. Ebyo byonna just bikolebwa. Baagala bagezeeko okuleeta obujulizi obumala. Jjukira waliwo ebyalo. Munaabeereyo mu kyalo ne batta omuntu ne bamusuula mu nsiko. From nowhere abantu ne bagamba Simon ye yamusse. Ne baleeta Simon. Ate amuggyeeko na fingerprint biki. But as long as abaddewo eyewitness aba akimala. N'aba tewaliwo recorded video. Kyo kiba kimala. Kale abantu mube bagumu anyway. Ate sigamba nti oba orecordinga statement y'omuntu. Nti buli kimu omuntu kyakugamba okirecordinga nedda bakwano. Recording what's necessary. Only key factors. Si buli kintu nti okirecordinga. Tesobola kuba abantu abamu ebintu tebabimanyi. Naye nga amazima gali nti talina bw'asobola kiviiramu. Already according to bujulizi obulo bwe baakaleeta buli kimu kimukwata. Tosobola kivaamu bwakyo. Just mubeba. Okay, adda. Guno omusango n'abaana tuli gubanyumizaako nti bwetu tugenda mu musango gw'Okello ne gutukubisa enkuba ne gukoonesa munnamawulire musango gumu bwe guti. Kale nga bwe tukyagenda mu maaso kubera nga tulinda omulamuzi, it has taken longer than we expected naye ndowooza ayinza okudda ku ssaawa nga 9 kuba kati ebulayo dakika 14 okwera essaawa 9. Ekire kifaanana kitya buzibu kubanga yaakadde ate ekire. Shall we meet the target of okufuna ensala wiiki eno? Kale ebyo nno biri awo. Kale abakyaweza voice note zammwe thank you. Bantu bateesa wano abazadde ku baana. If Okello kill the kids, that means is not the first or twice. Okay. Mr. Seymour, guide us on how much a cheapest camera, then we start comparing the cost of a camera and children's lives. Okay.
Mr. Simon kulamusiza nnyo webaza emirimu gy'otukolera webale kutu updatinga na tuwa live the Julius okuva Saudi Arabia. I've followed this case from day one up to this day, but I still stand on what I said earlier nti footage tumulabye naye era footage does not bring out the vivid evidence without no doubt nti Mr. Okello yakola ki yatta abaana abo. Era ekyokubiri again I stand on what I said earlier nti abazadde tubeere vibrant when we are choosing schools to admit our children. Nayogerako ne abo comment section ne people attacked me, oh yo alowooza engalo zonna zenkana. Naye imagine a situation to this incident, God forbid, happened on your children or one of your children. What could you say? So, abazadde bannange mbasaba tubeere nnyo vibrant when we are choosing schools abaana baffe gye bagenda okukola ki okusomera. Current situation in no any school should be allowed. The government should also help us for security purposes. No school should be allowed to operate without cameras. I'll give you a very good scenario. In Chinoni Rengo district, waliwo essomero lyakwata omuliro. Naye waliwo scenarios ezayitawo naye era baali tebalina ki tebalina kamera eraga nti ono ye yayokezza essomero. Bazadde bannange basaba munoonyenga amasomero agalina security of our children. Ekyokubiri era nsaba tugoberere nnyo abali mu comment section guno omusango gukyali muzibu nnyo. Abasomesa ab'okusomera eryo ba caretakers ba administrators should be behind the bars bayina without reasonable doubt bayina to proving nti Mr. Okello yakola ki yatta abaana abo. Otherwise abazadde bayina admission forms abaana be are admitted and they accepted that what their children kiba kitegeeza bayina to proving. Otherwise but bo bennyini nga tebatu provinze footage owa camera behind the school mu budde abaana bwe battibwamu kamera eyo tezaaliko. Why and what was behind? Buno obudde Mr. Okello eyo na scenario gye batuwa nange nze kennyini basobola kamera okuvaayo nesindaga nti nali ntambula kubanga Mr. Okello alaga after kumuwa receipt alaga nti muzadde like any other person can come at school to register his or her child. Nange nyinza okuba nga ku ssomero nayitawo ne admittingawo omwana kamera zijja kuntambulirako tezinnaba kujjayo nti Mr. Okello atta zimutambulirako nti Mr. Okello omuzadde aleese omwana ku ssomero, which was okay and the school proved that after giving him the receipt. Naye tezinnaba kutugirayo evidence ekakasa nti omusajja ye yatta. Akaso kennyini tetunnaba kalabako. Mukitegeera Mr. Okello yennyini tetumulabako blood stains. Abaabuuka omuntu gwe batutunula ku information yasooka abaabuuka over the fence and they came inside the school era they are also not seen. Bannange abali mu comment section this case tebajja gisalawo. Judges are still standing on their feet and on the constitution of Uganda balina okuba ne vivid evidence ekakasa nti omwami oyo ye yatta basooke basalewo. Otherwise baba nga tebafunye bujulizi obwo era case egenda kusigala runninga up to the where we don't know where it will end. Thank you so much for listening. Abali mu comment section mwebale nnyo mwebale naye tetutekamu emotions. Kale aba streaming okozesanga muli mu Uganda njagala bategeeza ku internet ya Airtel Unlimited Extreme Internet okuva bandafa ba Airtel gyoba okozesa okudownloading okuuploadinga n'okustreaminga videos ezaffe ndowooza muziraba bwe tustreaminga kuva bwe twatandise okuleka nga obuzibu buzze nga amasannyalaze geekanze oba ki naye internet tuyinza okugamba nti at least egezaako okubeera stable. Eyo internet gye twogerako ye bannafa ba Airtel kaakati genda obeere nga ate ogyefunira
Tuyina ne ya cable yazze. So internet ya Airtel kye kintu kyosinga okuba nga ate weetaaga naddala mu kaseera kano ke tulimu nga omutimbagano buli kimu kitandikira ku mutimbagano nga buli kimu kye weetaaga ku mutimbagano kw'okisanga. Internet ya Airtel gy'ojja okusobola okuba nga ate okozesa kikutambulire bulungi. Kale bintu bigenda bitereerera ddala. Clarion Integrated Logistics batikka bintu nga babijja Dubai nga babita mu ggwanga erya Uganda. Abantu bazzeemu kati okuligita ndowooza abayo musobola okujulira kiteeka tugenda embeera tugitinya ku nveeti kakati n'abalya ssente tunaatera okudda. Kakati gwagenda okusuubula alina ebintu byeweerabira Dubai nga baddukayo buddusi oyagala bikomewo e Kampala noonya bannaffe aba Clarion Integrated Logistics. Tuli ku Amuli Airport Deira. Enamba zaffe ez'essimu zikube kaawe ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Ebintu ebijjira ku nnyonyi mu nnaku 3 biba bituuse, ebintu ebijjira ku mazzi mu nnaku 18 biba biri Kampala ng'olwo nno otuukiriza ekyo kyoyagala okuba nga kikola kituukira. So banoonye kuba naffe aba Clarion Integrated Logistics ekintu bwe biri nga tebakikutambuliza bulungi. Voice notes. Sayimo soka okulamusaako webale tuweereza bambi mpeereza yatugisiimira ddala. Kakati nze njagala kwogera ku bantu abalowooza nti guno omusango okera nze okubamu yekka. Tubategula mu diversion yonna kisobokera ddala bannaaye kisoboka. Why? Bwezaako emabega akatono nti esooka naayagala opangisa emmotoka namala nata respondinga after nga amaze okukontaktinga abamotoka, but after a while naddamu nakontaktinga, meaning nti plan yonna yali tennakola kitennategekebwa bulungi. Oba kitunuddemu kubanga ate taliiko obulalu bwonna ali mu normal senses. Bino ebyokulwala biki simayanga doctor, that was manga plans kyali kimu ku plans kubanga guno omusango munene. And trust me, abaana abattibwa teyali enamba entuufu ey'okutta, yali agenda mu maaso n'okikolwa ki, but fortunately nti baamulaba mangu. Okitegeera yalabibwa mangu, si yali enamba entuufu ey'okutta, yalabibwa mangu ne bamugumya mangu. Oba si kyo nga baalwawo okumulaba ng'yandiseeko nga babiri oba okitegeera. Then okusinziira ku bujulizi egyo obwalabiddwako obwayogeddwako, oba obyegendereza bonna n'obigoberera bulungi osobola okitegeera nti pulaani ey'okutta abaana abo teyalimu Okello yekka, erimu omuntu omulala emabega. Ekirala Okello akola mulimu ki? Eriyo n'okuba nga America gye yali either nga yazaayo emisango kati nga okumukuuma eno baamuwa tasiki, oba either nga alina misango mabega engeri yonna yonna. Anyways, kino ekintu kinenemu mukijana mukirabira nti kitono togera either aliko ddalu yali asaddaaka nedda temukusaddaaka tamuli ddalu. Ekikola kyakolebwa muntu mulamu ategeera obulungi ddala, ategeerera ddala bulungi. Either nga baakikola nga yali promised okuba nti balina omukuuma paka omusango we kuggwa mulamu. Lwaki ngamba nti biri okubamu abanene oba diversion nti security ya Uganda yalonsibwa ebuuzibwa this very year. Kijja genda mu security za ggwanga lino bannange. Amusasaimu webala empeereza. Kakati mbadde njagala kuddamu ku mukyalo oyo agambye nti abantu nedda wataali kamera abantu baabakwatanga babasiba, gundi agambye gundi yase. Kituufu ebyedda nga bwe kyali bwe kito bikyali. Nedda omusirikale yabeeranga talimba nga kyayogedde kiba kyekyo. Naye kati ne omulembe gwe tulimu n'embeera ng'ensi bw'eri, abantu tebakyesiga, tosobola kwesiga musirikale banaabo baafuuka balimba abamu.
oba abasinga. Then ekirala n'obujulizi buno obwetaagibwa mu kkooti kisinziira omusango ki ogwawaabibwa. Kuba abantu boogera mada abantu bamanyi nti mada zirimu ebika oba okutta omuntu kulimu ebika. Mada waliwo gye bayita first degree murder, second degree murder, waliyo manslaughter, waliyo cause of death, waliyo predated murder. So ebyo byonna waliyo aggravated murder. Ebyo byonna kati kisinziira lawyer oba prosecutor yawaaba musango ki kwe kusinziira obujulizi. Kati bw'owaaba murder naye ng'obujulizi bw'olina bukusindika ku manslaughter, ekibonerezo kikendeera. Osobola okuwaaba first degree murder naye ng'obujulizi bw'olina bukusindika ku second degree. Osobola okuwaaba murder naye ng'obujulizi bw'olina bukusindika ku manslaughter. Osobola okuwaaba murder naye ng'obujulizi bw'olina bukusindika ku cause of death. Kati ingredients z'oleeta ze zikakasa obujulizi. Sawa zino murder weapon teteriiwo, DNA teriiwo. Kati ku murder tulina kisa katono kubanga mu murder mulina okuba mu murder weapon. Murder weapon ekisa omusajja yagambye tekwaliko fingerprints, tekwaliko nothing. Kati osobola kugamba nti ani yakikwatako natta, kati tekuli fingerprints. Kati awo teba tetuyinaawo. So yes, ebedda byabeerangawo kakamera teziriwo kituufu, naye kati embisinga bweri kamera zeetaagisa nnyo mu bujulizi olw'embeera y'ensi nti n'omusirikale alimba n'omuntu asobola okuwaayiriza naga nti nze nalabye Simon ng'abba nga Simon teyabbye. Era abantu bangi baasibibwanga obwemage. Kati otolowooza nti kijja kubeera bubeezi awo bantu bashuuminge bwashuuminze. Kati ssaawa zino abantu baba baagala evidence naddala mu ogwo omusango omunene capital offense bwekyo criminal beyond reasonable doubt nga tewali wakuna. Ensonga ndowooza muziraba bwe zitambula. Naye breaking ewanvu y'emu okusinziira ku bwe twali tusuubira bw'erina okubeera. Break ewanvu y'emu. So far nendo zano bawano bakomawo. Bawano batandise okukomawo. N'eddakiika 10 era nazo zaabadde ntono okusobola okuliiramu n'okukola ki byonna. Tukyagera mu maaso nga tugoberera session eno tubadde tuli mu kutunuulira mwenga bwe mulaba naddala lessons. Kubanga side ya lesson eno lwaki nkulu nnyo nti ono ye olulwe lwawedde yakoze ebibye. Naye waliwo n'abajja okufuuka ba victim ba kino nga talina na kyakoze. Bakuwaayirize oba weesange nga ogudde mu musango naye ng'ate tomanyi. So n'ekyokubiri abantu abamu engeri gye tutambuzaamu emisango. Naye kusinziira ku ngeri gye ndabamu ekifaananyi gye tugenda mu maaso okufuna ndabanga Oweekitiibwa Omulamuzi ali mu kukomawo. Ate twongere okuba nga tuwulira omusango guno. Njagala yatannateesaako bannange mwenna naye nga mbeebaza. There is a possibility Okello had gloves and after killing the kid he swallowed it. Firimu ng'ebeezi. Nange ne batakalaba ne bataziraba wantu wonna. Kati ono agambye some of us here we studied in primary school up to secondary school where there is no camera. Till we completed our studies that man Okello had intentions of killing the kids. Ale n'ekyokubiri essomero lino lirina primary, secondary, nursery, then ne daycare. Daycare eri ku foundation ya kuyamba kasita oba otuukiriza obukwakkulizo obukuyambisa nti ewaffe gye twakulira nga twalina abakyala abakulu abaalabiriranga abaana naye ng'omwana omuleka n'asiiba ku kyalo ng'atambula. Kati bano bagamba omukazi eyeeyiya single mother gwe baalekera mama oba famire abaavu, omwana ono muleete wano, ekifo ky'omumulekewo omukyalo oli n'obalekera nusu 10 gwe muleke bulesi wano. Then wabawo ne family ng'ekifo ky'okufuna maid, sente ze wanisasudde maid zituwe wano. Oba okategedde bulungi.
naye ng'eri ku basis ya kuyamba. Kakati ne basomye balikwata ne baliteekako ka fensi omwana tasobola kufuluma kugenda mu kkubo okuzannya. Kati ekizibu ekyamazima ow'omutima omubi bw'ajja tabulwa loophole wakola ki waayita. Olaba osobola okubeera ng'oli mwegendereza mu buli kimu ky'okola naye obwegendereza bwobwo bukola nontantiru nga waliwo ayina ekigenderere ekyokubaako kyakola. Kakati liyinza okuba nga essomero lyali ligezezzaako okukola bye likola naye ekibuuzo Okello ye ekigendererwa kye kyali ki? Wabula mu kyendabamu mu maaso awo Okello ntabanga alina omuntu n'akakwata omuntu either ng'akola ku ddekka eyo si nti nga beeko baana naye nga yamunyiiza n'ayagala amwonoonere. Kubanga of all places n'oyita eri yonna n'ova eri yonna n'ojjaawo. Kale Okello akomyewo tubuzaayo wa kitiibwa mulamuzi kubeera ng'atuuka tuddeyo ate tuwulire keesi. Naye n'abagamba essaawa 9 era zino zaakayita ku ddakiika 3 agenda kuba ng'atuuka. Naye nga njagala kubeebazaho ne voice zinga zikyalingi obudde buweddeyo. Kakati nze mu kulaba okwange musango gwa Okello musajja mugezi nnyo. Okello yapulaninga buli kimu ng'era amanyi nti bwe baba bankutte manyi ekyokwogera when and where. Ne bye yagamba nti abaana yali anoonya bugagga nga lyogedde ku police. All that was planned. It was in the script. Byonna bye yagamba mbu ye yali abaddeko oba omutabufu w'omutwe biki byonna yali akimanyi bye baba bankutte poliisi yagigamba ki gye banaanoonyereza ate ng'amanyi ne weakness ya poliisi teyalowooza nti linaatuuka eno bwe bati nti poliisi bwe banaaba neyo history nti yali akozeeko kino anyway they will just leave him bamuleke akole ki oba bamusibeyo emyaka gye bamusibyeyo babamutwale butabika gy'asobola okutoloka n'ava n'addayo gye yali ebweru. So mu script ye teyakitegeerako nti ebintu bijja kutuuka wano we bituuse without police weakness police gyeyina yejja okubeerawo. Naye leero nga oba bamukutte naye nga yetasse baana kubasaddaaka ayinza okuba yalina bitundu by'abaataagako bya mubiri abitwale abitunde and kisoboka okuba nga it's not the first time ng'akikola. Muwaganya mulaba ku ddooko mutemwa tatuuse owekitiibwa omulamuzi aba atuuse twamuwaganya wano Chief State Anthony. Kale munzikirize embazzeeyo ate tugoberera ekitundu kino naye nga mwebale kubanga mulaba. Good afternoon, Seymour. Thanks for the great work you are doing. I love us all for this case without emotions because we are missing out a lot of information as per what I'm hearing from the feedback people are giving let's get exposed to various things about the law to speak from an informed point of view. I appreciate you, sir. Thank you so much for watching. Kale muzikize nzire wa mwaganya. Okay. Could you please interpret? Mukwekenneenya statement eno. Statement yali ekwata ku namba 07695826 ng'era mu kujekenneenya yali eyogera ku nnaku z'omwezi okuva nga 1 omwezi ogwa January mwaka 2026 paka nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 era nakizuula nti statement ebikwata ku namba eyo sente zaali ziyiseeko kwali kugenzeko miliyoni obukadde 6,442 mu siringi 995 era ne kugibwako obukadde 6,229 mu 728 ng'era ezaali zisigaddeko kwali kusigaddeko
emitwalo 10,236 siringi eze Uganda. Agre, what do you mean by? Era sente zino zaali zivudde mu mikutu gya mirundi esatu nga zaali zivudde mu Stanbic Bank omutendo ogusooka nga ze zaava ku akaunti okudda ku ssimu nga zaava ku akaunti namba 903 noti 2728 ku akaunti ya sente za Uganda ng'eri mannya ga Onyum Christopher Okello. What do you mean by bank to wallet? My lord, this was a transaction where a phone number 0769 58. Is it the accused number? Yes, that's the number for the accused. Maybe you can summarize it that way, whenever you refer to it. The number for the accused was receiving money from their account by way of transferring the funds. Kyentegeeza okuva ku banka okudda ku ssimu enamba yavunaanibwa yali efuna sente okuva ku akawunti okudda. What was the other source? My lord, the second source was by Telecom. Can you spell that? TERRPARRAPAY. Telecom. Please repeat that. TERRAPAY. Okay. What is that? Telecom is an international money transfer platform that cuts across the borders. It operates like Visa. Mr. Mpamizo, Please. you're taking us real speed. You have all the time. Let's not keep reminding you about that. Huh? It is an international money transfer platform. Yes, my lord. Yes. That operates globally. And operates similar to Visa and MasterCard. And what was the third source of credit? My lord, the third source of credit was from an individual on telephone number. Yes. 0781 24 25 84. Registered in the names Gerard Tumine. Engeri endala ey'okubiri yali eyitamu terape nga eno yentambuza ya ssente mu nsi yonna ng'era ekola nga bw'okozesa Visa Pay oba Mastercard. Enyingiza endala ey'okusatu ssente zaali ziva wa muntu ng'ali ku namba y'essimu namba 0741242584 ng'ennamba eyo eri mu mannya ga Gerald Tumusiime. Tumwine. Any other observations on his mobile money transactions? My lord, I went ahead to observe that on 2nd April 2026 at 11, that is 11 a.m. 11. Did you capture the seconds? The seconds 05 seconds. Yes. The number of the accused made a transfer, which is 0769 58 26 20. Made a transfer of Uganda shillings 195,000.
to a mobile number 0772 966 956, registered in the name Annette Agoye. Okay. Era nagenda maaso. Agoye. Annette Agoye. AGOE. Enkizula nti nga 2 omwezi gw'okuna omwaka 2026 ku ssaawa 5:11 mwezi okumakya. Ennamba 0769582622 nga yavunaanibwa yasindika ssente emitwalo 19,150 ku namba 0772966956 ng'eri mu mannya ga Annette Agoye. Were you in position to establish the location at which that particular transaction was made? Yes, my lord. What did you establish? According to the call data record for the same number 0769 58 26 20, the transaction at 11/11/05 is reflected that the number was at Gaba Beach. Okusinziira ku call data oba bye twajja mu MTN, entambuza ya ssente ezo yakolebwa ku ssaawa 11:11 n'obusekensi 5 ku ssaawa 5:11 n'obusekensi 5 ng'era kyakolebwa zasindikibwa ng'omuntu ali ku biiki y'Egaba. So other than the mobile money, what other analysis did you? My lord, I went ahead to analyze the call data record For which number? for mobile number 0769 07 69 58 26 20. My findings were that this number ceased to make any communication on 2nd April 2026 at 11 says to communicate on 2nd April 2026 at 11:38:07 hours from location Gaba Beach. Yanagenda maaso okwekenneenya ikwala kweno namba 0769582622 n'enkizuula nti ennamba eno yasemba okukozesebwa nga 2 omwezi ogw'okuna omwaka 2026 ku ssaawa 5:38 ne seconds 7 ez'okumakya. any other observation? Ku biiki y'Egaba. My lord, I also observed that the only direct voice call made by that number on the 2nd day of April 2026 was an outgoing voice call. Yes. To a police emergency number. To a police Emergency number. Yes. 256. Yes. 256 323 112 112. Did you establish at what time the accused made that call? This call was made at 11:25:22 And location? from a location named Gaba Beach. Era nagenda maaso n'enkizuula nti essimu yokka yali ekubiddwa ennamba eyo nga kwolwo olunaku nga 2 omwezi ogw'okuna omwaka 2026 yali
ekubwa ng'era bakuba ku namba ya poliisi ebiba biguddewo amangu namba 256 32 31 12 ng'era yakubibwa ku ssaawa 5:25 ne seconds 22 ez'okumakya ng'era bagikuba kuva ku biiki y'e Gaba. For how long was that call? My Lord, it lasted for 39 seconds. Ng'era essimu yakubibwa yamala seconds 39. I will come back to that emergency call, but please tell court what else you did. My That's Lord, CDR. I also analyzed the communication and the movement of this number a day prior to the fateful day, that is on 1st April 2026. Yes. I established that on 1st April 2026, the number for the accused 0769 Yes. 58 26 20 received calls from 2 individuals while at a location called Chanja. Era nagenda mu maaso okwekenneenya empuliziganya n'entambula y'ennamba y'essimu nga 1 omwezi ogwokuna omwaka 2026 era n'ekizuula nti nga 1 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ennamba yavunaanibwa 0769582622 yafuna amasimu yakubibwa amasimu okuva ku bantu babiri ngali echanja. My Lord, the 2 individuals, the first one was 0740 4333 4333 03. I beg pardon. Please. 0740 4333 03. It is registered in the name Bire Namara. At what time? The 2 calls were at 0755 37. That's the first call. And the subsequent call was at 08 18 55 hours. These were calls from 1 individual, my Lord. The second one was at 08? 08 18 55 hours. How about the second call? The second call was from an individual, The telephone? 0743 143. Let me get that. The 2 calls, one at 7 and another one at 8, are from 1 person. Yes, my Lord. Okay. And then the second one? The second one was from 0743 Yes. 143 Yes. 706. From an individual registered as Juma Hashim. The call was at 18, 17, 14 hours. 18. 17, 14 hours. Okay. From the same location, Chanja. Who was at Chanja? From when you say from the same location, what do you mean? This is the location of the accused. Okay. The number for the accused, my Lord. Okay. Interpretation? Samba omuntu asooka yali yakuba nga akubisa namba 0740 43 33 03
ng'ennamba ewandiisiddwa mu mannya ga Bbire n'amala nga yakuba ku ssaawa 1:55 ne seconds 37 ng'era omuntu y'omu yaddamu n'akuba ku ssaawa 2:18 ne seconds 55. Essimu eyo eyakubibwa omuntu omulala yali namba 0743143706 ng'eyo yali ewandiisiddwa mu mannya ga Juma Hashim ng'era yakuba ku ssaawa 12:17 ne seconds 14. Other than the movement and communication on the first, did you analyze any other date? My lord, I analyzed the date of 2nd April 2026. What did you find? I was looking at the movement pattern and I was able to establish that number 0769 58 26 20 moved from Chanja where he received an SMS from MTN mobile money at 03:39 50 hours and moved to the next location, Eaton Clock Tower. How do you spell Eaton? EATON. At 08:21:36 hours. The same number proceeded on that day to Bunga 2 from 08:44:47 up to 08:59 Up to 08:59:02 hours. And finally, at Gaba Beach, Gaba Beach at what time? from 11:07:55 hours to 11:38:07 hours. Okay. Era nagenda maaso n'ennondoola entambula y'ennamba y'essimu eno nga 2 omwezi ogwokuna mwaka 2026 era n'enkizuula nti ennamba eno 0769588262 yatambula okuva ekyanja eyafunira obubaka obwa MTN sente ku ssimu ku ssaawa 9:39 ne seconds 5 n'avaawo n'agenda ku Eaton Clock Tower ku ssaawa 2:21 n'obuseconds 36 era ennamba y'emu ku olwo yagenda ebbunga n'abeera okuva ku ssaawa 2:44 n'obuseconds 47 okutuuka ku ssaawa 2:59 ne seconds 2 era n'akomekereza ku biiki y'Eggaba okuva ku ssaawa 5:07 ne seconds 55 mpaka ku ssaawa 5:38 ne seconds 7. Yes, what else? My lord, I analyzed the call data to establish which handset this number was accommodated. What did you establish? I established that it was accommodated in a phone, a mobile phone with IMEI number 351. The number was in mobile phone with IMEI IMEI number
351 557 940 981 760. Okay. My Lord, I analyzed. Just hold on for interpretation. Era nagenda mu maaso okwekenneenya essimu ekika ky'essimu ekyalimu layini eno eyogerwako n'enkizuula nti ekika ky'essimu yali na serial number 3557940981 What else did you analyze? My Lord, I analyzed the KYC for this number 0769 58 26 20 and established that it was registered on 3rd November 2025 by Onyum Christopher Okello using his national ID. National ID of which country? Of Uganda. NIN number, NIN CM 87 127 100 CT ME. nagenda mu maaso n'okwekenneenya ebyali byogera ku biwandiiko ebyali byogera ku namba eno 0769588262 era n'enkizuula nti yali ewandiisiddwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2025 ng'era yali ewandiisiddwa mu mannya ga Onyum Christopher Okello nga yakozesa ndagamuntu ye eya Uganda NIN namba CM 871271 noti CT ME. How about the bank accounts? My Lord, the same national ID was used at the time of opening the bank accounts. Ya ku by'akawunti za banka ndagamuntu y'emu yakozesebwa okugulawo akawunti ezo. Yes. Which bank accounts? My Lord, the 3 bank accounts which were opened on 5th November 2025, they are UGX account 9030027 UGX account number 9030027 28 53 24. USD account 90300 90300 27 28 54 13 and USD account 90 Another USD account. another USD account, my Lord. number 903 002 72 84 56. yes. Yana kizuula nti account za banka zino zaggulibwawo nga 5 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2025 nga account esooka yali eterekebwako siringi za Uganda nga eri namba 9 account endala ng'eterekebwako sente za $,
eri 9 noti 3 noti 27 28 5 13 endala nayo ng'eterekebwako sente za kika kya dola ng'eri namba 9 noti 3 noti 27 28 45 6. Yes. I went ahead, my lord, to examine and analyze the card history secured from MTN for this number 0769. Sorry, you're going back to MTN? I thought you were in the bank. No, let's finish the bank. We are in the bank. My lord, I discovered that at the time of opening the accounts, there were initial deposits for each account. UGX account, UGX, what was the initial deposit? 1,330,800 Uganda shillings. The first USD? The first USD had initial deposit of USD, United States dollars, 2,100. And the second? Second one had initial deposit of USD, 3,900. Era nagenda mu maaso okwekebejja nti mu budde bw'okugulawo akawunti namba zino kwateekebwako ssente ezatandikirwaho ng'era ku akawunti okuterekebwa ssente za Uganda kwali kuterekeddwako akakadde kamu emitwalo 33,800. Akawunti endala eterekebwako dola esooka yalina dola 2,100. Akawunti ey'okubiri eterekebwako dola yalina 3,900. Yes. My lord, I also established that Onyum Christopher Okello provided information in the account opening documents that he was a farmer, resident of Gaba. Era nagenda maaso n'enkizuula nti Onyum Christopher Okello mu kugulawo akawunti ebiwandiiko yawaayo n'ategeeza nti yali mulimi era nga abeera Gaba. I also went ahead to establish that the UGX account 90 The UGX account 90,300 27 28 53 24 between November 2025 to 16th April 2026 had a total credit of Uganda shillings 20,243,864 and a total debit of Uganda shillings 20,135,968. Hence, a closing balance of 107,896 Uganda shillings. Okay.
Era nagenda mu maaso n'enkizuula nti account number okuterekebwa ssente ze Uganda, account number 93,272,28,53,24 wakati w'omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025 n'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Okuna omwaka 2026 kwateekebwako ssente obukadde 20,243,864 ng'era ne kugibwako obukadde 20,13,15,968 kitegeeza nti kwali kusigaddeko Uganda shillings 107,896. emitwalo 10,786. Did you look at the sources of the credits? My lord, there were various sources of credit, but the majority of the credits were coming from cash deposits, totaling 16,195,675 Uganda shillings. Please repeat that. Uganda shillings 16,195,675 from count deposits. From? Count deposits. These were money through count deposits. I mean cash deposits. While 4 million Uganda shillings was deposited via his MTN number. 4 million what? 4 million Uganda shillings. How about the other USD accounts? My lord, I reviewed the 2 USD accounts and established that both received a one-time credit of deposits at the time of opening. That is 2,100 USD. And the funds were gradually withdrawn over the period ending 17th March 2026, leaving a balance over of the period ending 17th March 2026, hence a closing balance of USD 00. Nagenda mu maaso okwekebejja n'enkizuula nti ssente ku akawunti zino zaali zigendako mu mitendera egy'enjawulo, ng'era nakizuula nti ku akawunti okugenda siringi kwagendako ssente, bateekako ssente enkalu, bateekako ssente obukadde 16 mu emitwalo 19,115 mu siringi 675, era ne bongera ne bateekako ssente obukadde 4 ng'akozesa namba y'essimu ye eya MTN ku kya akawunti eziteekebwako $, nakizuula nti zombi zaali zateekebwako ssente omulundi gumu mu kuggulwawo, ng'era okwo kwe kuli $2,110, era nga ssente zagenda ziggyibwako mpola mpola okutuusa nga 17 omwezi ogw'okusatu omwaka 2026, era nga akawunti ezo eza $, tekwasigalako ssente n'emu. Mr. Mpamizo, I want to take you back as we wind up to the emergency call that you say the accused made on the 2nd of April 2026 at 11:25:22. Yes, my lord.
You said that he made it on the number that you have read to court. As a police officer, are you familiar with the operations of these police emergency calls? Yes, my lord. Uganda has 2 emergency numbers. You are going to be slow. Uganda ina line 2. Uganda police ya Uganda ina line 2 kuba nga waliwo ebiguddewo. Yes. One is 999 that is. Esooka ye 999. That is the national emergency number. Eyo ye namba y'eggwanga eyebiba biguddewo. Then we have international emergency number 112. These 2 numbers, they are toll free. They don't require any credit. One to have a credit on a mobile device. They are toll free. Era ennamba endala ye 112 ng'eyo yansi yonna, ng'era ennamba zino zombi tezikwetagisa kubanga olinako ssente ku ssimu y'okuzikuba. Yes. These 2 numbers, they have a call center where they are routed when one makes a call. Are routed where? They are routed to National Emergency Call Center, which is at Naguru Police Headquarters, National Command Center. Ng'era ennamba zino waliwo bw'okuba simu ezo we bazikwatira ng'era ziri Naggulu ku headquarters za police. Yes. My lord, at the National Emergency Call Center, when a number is called as emergency from either 999 or 1112, it is received. When a call is made, we are writing. When a call is made, either to 999 or 112, it is destined to the National Emergency Call Center at Naguru. It is? Destined. It is routed to. Yes, you already said that. They are all routed to the and National it Emergency is Center. automatically received by the system. That will interact with the caller as he or she waits for the person to communicate. In other words, the caller is kept online waiting for an individual to communicate with. Era ennamba zino zombiriri 999 oba 112 bwe zikubibwa zigenda butereevu kitongole ene wali we bateeka amasimu ago Naggulu ku headquarters za poliisi ng'era bw'ogikuba eyitamu mbagirawo naye nga kyuma kyekiba kikubeezaako nga bwe kyogera naawe nga bwe balinda omuntu okuba nga ayogerezeganya naawe. So in terms of calls, either 999 or 112, how are those calls reflected
on the call data records of the specific cell phone, on the specific call data record of the number that calls? My lord, whether one uses 999 or 1112, it will be reflected to the National Emergency Call Center as 112. Sorry? At National Emergency Center, the number either 099 or 112 is reflected as 112 because of its international nature. And this information will be reflected on the data of the Telecom that provides the routing. If the number is MTN, it will reflect that it came from MTN. Okay. If it is Airtel, likewise. Okay. Nti omuntu waba akozesezza 999 oba M2 eri ku center ewali kwatibwa amasimu gano gajja kulaga nti oba n'essimu eva mu ggwanga oba bweru bw'eggwanga, era nga kino kijja kuba kiraga okusinziira ku mukutu omuntu gw'aba akozesezza. Bw'aba akozesezza MTN era kijja kuba kigenda ku mukutu ogwo gwa MTN, oba bw'aba akozesezza Airtel era kiba kyerambika ku mukutu ogwo gwa Airtel. And finally, if one wants to know whether specific phone X dialed 112 or 999, what would be the best source of that information? My lord, the best source would be first checking the handset that made the call. Era okuzuula omukutu ogwo bagukozeseddwa, omukutu ogwandisinze okuba nga ozuula kwe kukebera essimu eyo ekozeseddwa okuba. Okay. Then the person who received the call would be able to tell the nature of the call received. N'omuntu aba akutte essimu eyo beekubiddwa asobola okumanya kika kya mukutu ky'oguba gukozeseddwa. Finally, Mr. Mpamizo, in telecom terms, when a call reflects, for example, Gaba Beach, what does that mean? My lord, in terms of location. In terms of location on the call data record, the location appearing in the call data will be the masked location. That is the mask for the telecom. That particular telecom is named at the time when it is installed. Olulimi lw'ebyempuliziganya okumanya ekifo nti oba Gaba Beach omukutu gw'ebyempuliziganya gumanya omuntu akubidde okusinziira ku linnya eriba lituumiddwa omulongooti ogwo bwe guba gusimbibwa guweebwa erinnya.
Thank you, Mr. Mpamizo. My Lord, that's all from him. Okay, thank you so much. Miss, who is cross-examining him? Smile. Mr. Mpamizo, if you need to sit down, please, you can I'm comfortable, my lord. You're fine. Yes, my Okay. lord. Mr. Kumbuga, any questions? Afande, the information you have given us on record, is it connected to this crime? That is for me to determine as court whether it is connected or not. Much obliged, my lord. Afande, you have mentioned here some numbers that this person communicated to or with. Ni Chanja, ni Gaba here. Did you record statements from them? My lord, I was not involved in recording statements. Nze seetaba mu kuwandiika statements. Okay. Afande, are you aware that this court commenced on 13th April this year? I'm not aware. Not aware. Sikimanyi nti kkooti eno yatandika okuwulira omusango guno nga 13 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Will I be correct that some of your investigations were done on 17th day of this month? True. Kituufu nti okunoonyereza kwange okumu kwakolebwa ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna omwaka guno. Afande, have you ever worked with MTN or the bank, Stanbic Bank? No, my lord. Sikolangako na mukutu gwa MTN oba Stanbic Bank. My lord, I'm through with this witness. Okay. Any re-exam, Mr. Mwaganya? Not at all, my lord. Mr. Mpamizo, thank you so much. Yes, my lord. For coming and for doing this work. Have another witness coming on the stand? Yes, my lord. Ebale kujja tufune omujulizi omulala. EW 17. Lord, Miss Anna will lead her. Will lead him.
Good afternoon, sir. You're going to use the microphone, but I see there is sun there. We may have to change that witness stand. You people could extend this side. We could push, my lord, we could push our... Let's take it. Okay, you're going to speak through the microphone. May I please know your names? My Lord, I am by names of Assistant Superintendent of Police, Harerimana Barnabas. Hale? Harerimana, that is H-A-R-E-L-I-M-A-N-A. How old are you, sir? My Lord, I am 36 years old. What's your religion? My Lord, I am a Christian. You know the oath? Please go ahead and take oath. I, Assistant Superintendent of Police, Harerimana Barnabas, do swear in the name of the Almighty God that the evidence I shall give touching the matter before this court shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. Okay. Could you repeat your name for the record? My name is Assistant Superintendent of Police, Harerimana Barnabas. How old are you? I am 36 years old. Nze Assistant Superintendent wa Police nga nze Harerimana Barnabas nga n'emyaka 36. And what do you do? My Lord, I am a forensic biologist. Where are you attached? My Lord, I am attached in the Directorate of Forensic Services under the Department of Chemical, Biological, Radiological, Explosive Analysis, that is in short CBRNEA. CBR? CBRN, the E is small, hyphen A. Repeat that, please. C, capital C, capital B, capital R, capital N, small e, dash, capital A. What are your qualifications? My Lord, I hold a Bachelor of Science from the University of Saad Dahleb, Breda in Algeria.
Could you spell that? Okay, go slow. Bachelor of what? My Lord, I hold a Bachelor of Science from University of SAD. SAD is spelled as S-A-A-D. Then Dahleb is D-A-L-E, that's L-A-B. Dahlab. Could you go over it again? D-A? Dahlab is D-A-L-A-B. Then Breda. That one is in Breda, Algeria. Spell Breda. Breda is B-L-I-D-A. That was in 2014, my Lord. Yes? My Lord, I hold a certificate of training in human identification workflow. Human identification what? Human identification workflow, that is HID. Yes? That was Thermo Fisher Scientific. Okay. What does Thermo Fisher mean? What is Thermo Fisher? Thermo Fisher is a reading company in science, the world reading company in science. Okay. Together with Africa Biosystems. Okay, which year? That was 2020. I also hold a certificate of training in precision ID, next generation sequencing, that is NGS system for human identification. My road, that was by Thermo Fisher Scientific and Africa Biosystems. In which year? That was 2020. My road, I also have a certificate of training that is Hamilton Operators Training by Hamilton. Yes? That it was in 2020. My road, I have a certificate of training in sample manager. That is by Thermo Fisher Scientific. That was in 2024. My road also, I have a certificate of training in data visualization. My lord, I have a certificate of training. In which year? That was data visualization, which year? 2021. My lord, I have a certificate of training in ISO 17025. That is the laboratory management systems. That was by PECB, that is Professional Certification, that is Professional Evaluation and Certification Board. Okay. As a read assessor. In which year? That was 2024. Okay. So,
For how long have you been working as a forensic biologist? My Lord, I have worked as a forensic biologist for 6 years. This is my 7th year. Nkoze mu department eno ey'okwekebejja okumala emyaka 6, guno gwe mwaka gwange ogw'omusanvu. What are your roles as a forensic biologist? My Lord, my roles as a forensic biologist, one is to examine and process biological exhibits. The other role, my Lord, is to analyze and interpret the results from the examined biological exhibits. Analyze and interpret? The results from the findings from the examined biological exhibits. Yes. My other role, after examination and analysis, I make reports of my findings. Then finally testify my findings in the courts of law. Okay. So how do you usually receive these exhibits? My Lord, The ones that you examine and analyze. my Lord, the exhibits from different stations of Uganda submitted through the forensic gateway. Which stations are you talking about? In this case, that Different was stations? police stations, my Lord. They reach the gateway of the Directorate of Forensic Services with their police form 17A, which indicates the different analysis required for the exhibit. Yes. When they reach the gateway, my Lord, What do you mean by gateway? we have the gateway is the reception of the Directorate, my Lord. Please interpret that. Mu mirimu gyange egimu ku mirimu gye nkola mwe muli okwekebejja n'okugoberera emitendera egy'okwekebejja ebizibiti ebiba bireeteddwa era n'okunnyonnyola ebiba bivudde mu kwekebejja ebizibiti ebyo era oluvannyuma lw'okwekebejja n'okwetegereza maliriza n'enkola alipoota ku bye mba nzudde era n'omulimu ogwala nkola ogw'okugendanga mu kkooti okuwa obujulizi. Ebizibiti bireetebwa okuva mu station za poliisi okuva mu ggwanga lyonna erya Uganda ng'era bisindikibwa ne bijja nga babiweerezaako poliisi fomu eyitibwa 17A eraga ebeerako bye beetaaga okuba nga byekebejjezebwa era bireetebwa awo ewatuukira ebiba birina okwekebejjezebwa. Yes. When the exhibits reach the gateway? My Lord, when the exhibits reach the gateway, depending on the requests on the exhibits to be analyzed, they are allocated a specific laboratory number.
era ebizibiti ebyo biba bituuse awo we birina okutuukira okusinziira ku kusaba okuba kuteereddwako okulina okwekebejjezebwa biweebwa namba y'ekkeberezebwa we bakeberera. Who allocates this number? My lord, the in charge of the gateway allocates the lab number to the exhibit. Era oyo abeera awo ebituukira yabiteekako namba ku bizibiti ebyo. Yes. After verification and allocation of the lab number, my lord, the exhibits are dispatched to the relevant laboratory era oluvannyuma lw'okwekebejjezebwa n'okutegeera kiki ebyosabye biteekebwako akalambe akaawe balina kubyekebejja era ne bisindikibwa bye birina okwekebejjezebwa. And they are dispatched to the relevant laboratory for temporary storage prior to their examination. Bisindikibwa mu makeberero gye birina okukeberebwa ne biterekebwawo nga birinda okwekebejjezebwa. The head of the laboratory allocates the case to the analyst, who then proceeds with the examination of the exhibit. Era akulira ekkeberero eryo alikwasa agenda okwekebejja oyo agenda oyo yennyini gwe baba bakwasizza n'agenda mu maaso neyekebejja ekizibiti ekyo. Okay, so how then did you receive these exhibits? My lord, the head of the laboratory allocated to me this case. Who is the head? The head of the laboratory by that time was Superintendent of Police Kisitu Jaffa. Kisitu Jaffa. Yes. He allocated me the case. In this case, it was DFS. DFS/DNA/164/2026. Yes, after allocating. After allocation, I worked with the technician, who is AIP Busiku Shadrach, whose role was to go and pick the exhibit from their temporary storage to the sampling room. Mu nsonga eno akulira ekkeberero yeyankwasa omulimu guno era nga mu budde obwo yali superintendent wa poliisi Kisitu, ng'era yampa ku luno baali bagirambye DFS kasaze DNA kasaze 164 kasaze 226, era oluvannyuma lw'okunkwasa nakola n'omukugu ow'eddaala ya AIP Busiku Shadrach yagenda n'abijjayo we bali ebizibiti n'abijjayo we byali biterekeddwa akabanga akatono n'abireeta mu kasenge ak'okwekebejjezebwamu. Yes, you received them. When I received the exhibits, I confirmed the exhibits from the PF-17A.
After confirmation, I proceeded with the sampling of. How did you confirm these exhibits? I confirmed the exhibits by opening them and verifying them on the police form 17A. Yes. Nafuna ebizibiti bino nagenda mu maaso okubikula era n'okukakasa nga bwenkebera ku foomu ya poliisi kwe byali bireeteddwa eriko namba 17A okukakasa nti ebiri kuno era bye bimpeereddwa. Yes. I proceeded with the sampling of the exhibits and each exhibit was handled differently. Nagenda mu maaso okulonderwamu ebizibiti bino era nga buli kizibiti kyakolwako nga kyo kimu ku kimu. During the sampling of the exhibit, my lord, the exhibits were given specimen IDs. The specimen IDs started with 164 Y26 then S001 continuously. The specimen IDs started with what? Started with 164 Y26 S001 in sequence. Okay. Then after sampling of the exhibits, the sampled exhibits were repacked and the specimen obtained from the exhibits proceeded to the next steps of DNA analysis. Which included DNA extraction, quantification, detection, and finally analysis of the results. did you analyze the results? Yes, my lord, I analyzed the results. After analyzing the results, what did you do? Let's have interpretation. Nagenda mu maaso n'okuggyako obutundu ku ebyo byali bireeteddwa era nga mu kwawulamu ebyali bigenda okukeberebwa buli kye twajjamu twakiteekako akalambe nga twatandika n'akalambe aka 164 Y 26 sa 00M era oluvannyuma lw'okuggyako obutundu ku birina okukeberebwa twaddamu ebyasigala ebitooleddwako ne tubiddamu ne tubipakira ne tubibikka era obutundu twali tutoddeko ne tubusindika okugenda mu maaso ku ddaala ery'okukeberebwa. Yes, what did you do after analyzing the results? My lord, after the analysis of the results, I interpreted the results
then made conclusions on my findings. Then I generated a report of the findings. If this report is shown to you, would you be in position to identify it? Yes, my lord. How? My lord, this report is signed by me as the analyst on all the pages. It is co-signed by the reviewer who reviews all the processes which I handled in examining the exhibits. Who is the reviewer? The reviewer was Wazodi Amos, who is a senior analyst in this case. He's called who? Wazodi Amos. Amos, S-I, at the end. Yes. Who reviewed, he signed on that report. Then also our names are on one of the pages within the report. My lord, also the report has a cover letter of the Directorate of Forensic Services. Is it signed? Signed by the acting AIGP Forensic Services, who is Andrew K. Mubiru. Agenda maaso okufuna nagabutonde ne tuziteeka mu bipimo ne tuzeekebejja era oluvannyuma bwe byavaamu ne ngenda mu maaso n'okubinnyonnyola era ne nkola alipoota ey'ebyo byali bizuuliddwa. Ku alipoota eyo nsobola okugimanya kuba nateekako omukono ku buli muko era n'omwekebeza omukulu bwe nakola naye Wazadi Amos naye yateekako omukono era nga alipoota eyo eriko ebbaluwa eyateekebwako omukono omwami Andrew. Anything else to help you identify this report? The report, my lord, also has the seal of the Directorate of Forensic Services. Era kuliko ne report eyo eriko n'envumbo ya Directorate of Forensic. The forwarding letter was addressed to the OCID of the submitting station, which was Gaba Police Station. Era ebbaluwa yali yejuwereza yali esindikibwa ewa OCCID owa station ye Gaba. My lord, that's how I can identify my report. Okay, then you talked about the police form 17 as. Yes. If these police forms you reviewed prior to carrying out the analysis, if they are shown to you, would you be in position to identify them? My lord, I can identify the police form 17A, which I worked with, because it bears the stamp of Forensic Gateway, and also the date. That stamp has the date when the exhibits reached the Forensic Gateway. Police form 17A bwebendagiddwa eyo gye nagoberera nsobola okugitegeera nti yeeno kubanga eriko stamp awo ebizibiti we bituukira n'ennaku z'omwezi dire ya funibwa. My lord, the same form has the laboratory number. In this case, DFS, DNA 164/2026. Repeat that, please. My lord, the PF17A also has the lab number, which in this case is DFS/DNA/164/2026.
2026. Era police form yemu eyo 17A eriko namba ya labu eyalambibwako ng'eri DFS kasaze DNA kasaze 1064 kasaze 226. That form was received on 7th of April 2026. Era form eyo yalitubanga nnaku z'omwezi 7 ogw'okuna mwaka 2026. The same form, my lord, has an attachment of the letter from the OCID of Kabaragala dated 10th of April 2026 requesting to examine a specific number of exhibits. Era form yemu kuliko emabega waayo kuliko ebbaluwa eyava ewa OC wa Kabalagala ng'ewandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okuna mwaka 2026 ng'esaba okwekebejja ebizibiti ebiwerako. To whom was this letter addressed? My lord, the letter was addressed to the Director of Forensic Services. Era ebbaluwa eno baali bawandiikidde Director w'ekifo we bakeberera ebizibiti. Does it bear anything to show it was received at your office? My lord, that letter bears a stamp of Forensic Gateway dated 10th of April 2026. Era ebbaluwa eyo eriko stampu yaawo awatuukibwa ebireeteddwa okwekebejja ng'era stampu eyo kuliko ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'okuna mwaka 2026. And the lab number, in this case DFS/DNA/164/2026. N'akalambe k'ennamba gye bateekako ey'ekkeberero eri DFS kasale DNA kasale 1064 kasale 226. Have a look at this document and identify the contents of this document to the court. The contents? Identify the document to the court. I beg your pardon, my lord. My lord, this is my DNA report. How I can confirm that this is my DNA report? It has my signature as the analyst forensic biology. Eno ya reporter eyokwekebejja endagabutonde ng'era kwenjitegeerera nti kuliko omukono gwange nga nze yeekebejja eyakola okwekebejja okwo. It has my names as the analyst on page 22 of 28. That is the name Harerimana Barnabas. Era kuliko erinnya lyange ku mukono gwa 22. Signed and dated on 13th of April 2026. Era nga yateekebwako omukono ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okuna omwaka 2026. The same report, my lord, has a covering letter from the Directorate of Forensic Services addressed to the OCID Gaba police station. Era nga lipooti yemu eriko ebbaluwa eyawandiikibwa akulira ekifo kino ekyo mwe beekebejjeza
ebizibiti bino The nga same- bagiwandiikira osi w'eggaba. My lord, the same report has the seal of the directorate Era lipooti y'emu eriko envumbo yewebeekebejjeza wano and the appended signature of the director, that is acting AIGP Forensic Services, Andrew K. Mubiru. era nga kuliko omukono gw'oyo eyakolanga akulira ekifo kino Andrew K. Mubiru. My lord, the same report has an attachment of Police Form 17A, Lipooti y'emu era kukwasiddwako foomu ya poliisi e 17A which has a stamp of the Directorate of Forensic Services received. era nga yo eriko stampu ekakasa nti yafunibwa That is Forensic Gateway Naguru, awo ewatuukira ebizibiti ekifo awo ekyennaggulu dated on 7th April 2026. nga yafunibwa nga ennaku z'omwezi 7 ogwokuna 2026. My lord, the same section of lab number has a lab number which is DFS DNA 164 of 2026 on the same PF 17A. era foomu eya poliisi 17A eriko obulambe bwe bumu obw'ekkeberero DFS kasaze DNA kasaze 1064 kasaze 2026. The way you described the police forms, the police form, it's as though it's only one police form. How many police forms are there? My lord, One. the police Several form, attachments. the police form is one with several pages. Yes. It has very many several pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, describing all the exhibits submitted. Era foomu ya poliisi eno eriko emiko 9 eginnyonnyola ebizibiti ebyenjawulo ebyaleetebwa. The same report has an attachment of the letter. The letter from the Divisional CID Kabaragara, addressed to the Director Forensic Services, requesting to analyze a specific number of exhibits. Is it dated? My lord, this letter is dated 10th April 2026 by the stamp of the Forensic Gateway, Naguru. Era nga kuliko ebbaluwa eyava wa CID w'e Kabalagala nga yagiwandiikira atwala ekkeberero nga amusaba okuba nga beekebejja ebizibiti ebiwerako ng'era eriko ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna omwaka 2026 lwe yatuuka ku kkeberero ennaggulu webituukira 10th, not 4th. nga 4 ogwokuna 2026 nga 10 ogwokuna. So, officer, are you saying that the letter came after the exhibits? Yes, my lord. My lord, that's how I can identify this report. My lord, I pray to tender the DNA report and its annexures as a prosecution exhibit. Objection.
Okay, the DNA analysis report, which is dated 13th April 2026 and authored by the witness, has been admitted as a prosecution exhibit and it is marked PEX 16. Na alipoota y'okwekebejja eyandaga butonde yakolebwa omujulizi ono ekkiriziddwa ng'ekizibiti yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2026 ekkiriziddwa ng'ekizibiti ky'oludda oluwaabi n'ekirambibwa ekyo16. Miss Anne, you want to proceed with the report and that the exhibits at this time, I think it is not very proper. This person has technical evidence. We need to come when we are fresh and listen to his evidence. Much obliged. My Lord, just for clarity and guidance, I wanted to know whether the annexures of the PF17 together with the annexures together as one, the whole report. Okay, most obliged. So I propose that we have the this witness tomorrow as early as 9, so that he gives us his technical evidence. Okay, we are going to resume with this case tomorrow, the 22nd of April at 9 to proceed with the evidence of this witness. And the accused person is further remanded till tomorrow at 9. Prisons, let's try to come early so that we begin at the dot of 9. Musango guno gujja kuddamu guwulirwa enkya nga 22 mwezi ogwokuna omwaka guno ku ssaawa 3 ez'okumakya. N'awamuwabirwa asindikiddwa kuddayoko alimanda okutuusa ku olwo enkya tugende mu maaso n'obujulizi bw'omujulizi ono owaleero akomekereza olwaleero.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Ebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba nti nedda bannange lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bw'ogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6. Ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33. Ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38. Kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako peya ya fiber nga bw'ogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako essuuka kogenda otandikira munnange ffe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tuyina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience,
every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.